could just say Sure, the bilkul, introductory bilkul. words. Assalamu alaikum once again, formally beginning the program. Ms. Farah Imam is basically our O-level campus principal. She is going to formally host the program and do the announcements, but in the name of Allah, we are starting the program, and for that, let's begin. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والعصر. By time, إن الإنسان لفي خسر. indeed mankind is in loss, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. except for those who have believed and done righteous deeds, and advised each other to truth, and advised each other to patience. Jazakallah. Over to you, Ms. Farah Imam, if you could unmute and continue with the proceedings. Assalamu Yes, Ms. alaikum, Farah. ladies and gentlemen. Please could you unmute yourself, Ms. Farah? Thank you. I am unmuted. Can you hear me? Yes, we Yes, can. now. Thank you so much. Okay, thank you so Okay. much. Could we have Ms. Farah back on the screen? Stop screen share. Ms. Farah Stop Siddiq, screen could you share. please? Ms. Farah Imam, please continue. One of the most important skills we will ever learn growing up is the ability to read. Each book that we read is an opportunity to learn something new. At Happy Home, great importance is given to reading, and therefore, our library is a treasure house of knowledge with a variety of books, newspapers, and magazines. With its calm and tranquil atmosphere, it has a special call to the students who go there and quench their thirst for reading and learning. Here they find an environment which is conducive to the building up of the habit of self-learning. Every year, at Happy Home, International School Library Month is observed with great enthusiasm in the month of October to celebrate the essential role that school libraries play in transforming learning. Students are involved in a number of activities as part of the celebration. This year, Happy Home has taken the initiative to hold a webinar to commemorate the Library Month. The theme of today's webinar is transforming challenges into opportunities. As Charles Swindoll once said, we are all faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as impossible situations. Now I request Dr. Maliha Ahmed, Director of Sorry, it's Malahat. No, sorry. I know, but we want to formally introduce you, Ms. Malahat. So may I just say a few words, welcoming words to you? Ms. Farah. Dr. Maliha, have you presented your welcome address? No, not at all. Okay, that's why I want to. It's your turn now. Thank you so much. Dr. Maliha Ahmed is the Director of Programs to present her welcome address. Okay, Assalamu alaikum to everybody who's in this room for the HHS webinar that we're holding for the librarians in Pakistan, and we are very honored to have speakers, such esteemed speakers who are such accomplished librarians as the featured speakers today. You know that we have these speakers have been invited. I wonder why I'm not being spotlighted, because I thank you so much. I'd love to have the spotlight. Okay, so the thing is that we would always have these very active International School Library Month, where we celebrate it by holding different activities. And this webinar is part of that series of celebration events
And because Happy Home is not only focused on academics, but also we know that education and learning comes from around us, and especially what better area than the library of the school. It is such an important resource for all of us. So we are going to be talking about the importance of libraries, and that is why transforming challenges into opportunities. That is the topic of the webinar of today, because as you know, that it is a very troubling and difficult time for us. We are in a pandemic, but even then, we want our learning to continue and growing to keep happening in knowledge, and that is why this webinar has been hosted. So all the best to the speakers who have taken out time for us, and all we appreciate that you have taken this time, precious time out of your very active life and commitments, and also a warm welcome to all the attendees. And inshallah हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महफिल से कुछ सीख के जाएंगे और आइंदा अपनी लाइब्रेरीज को एक नए नज़रिए से देखेंगे, एक नई स्किल्स के साथ उनको टैकल करेंगे, किस तरह बच्चों को किताबों की तरफ लाएं और किस तरह अपनी लाइब्रेरीज को एक, जैसे कि ISLM की थीम है, that it is a way forward to good health and well-being. Libraries are. So over to you, Farah, for the program. Ms. Farah Imam, you need to unmute, please. Unmute yourself, please. Sorry. Now I would like to introduce our featured speakers for today's webinar. Could I have that slide, please? We have with us Professor Malahat Kaleem Sherwani, Director, Bait al-Hikmat Library, Hamdard University, Karachi. And the next speaker is Dr. Shemi Tan from Malaysia. And we also have with us Mr. Farrukh Hussain Zai, who is associated with Aga Khan University. Now I request Mrs. Ghazala Nizami, our Executive Director of Happy Home School System, to address the participants and those who are in attendance. Before the screen begins at the message, there is a hand raised. I would request that person to write the question in the chat box. Nadia, could you please attend to Ms. Manahil Fatima? She has raised her hand. Yes, I've asked her. Started. Yes, because of the internet connections and the load on Zoom. और यही एक वजह है कि जब हम समझते हैं कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, और स्पेशली इस पे लोड आजकल इतना है, और स्पेशली इन्फोबेसिटी एक टर्म हो गई है इंट्रोड्यूस. एक ओबेसिटी होती है जिसमें हेल्थ वेट गेन होता है, और एक होती है इन्फोबेसिटी जिसमें overwhelming of information and technology. Assalamu alaikum. Good morning, good evening, wherever you are. I want to share with you a very successful reading program that we have evolved at the Happy Home School. I really think this should be practiced all over our country, all over the world, in fact. What is this? It's a mandatory 20-minute reading, the first thing that children do after they come to their classroom. So importance is mandatory. Everyone has to read, teacher and children. Teacher too. She shouldn't be she shouldn't start taking attendance or talking about homework, etc. She has to participate. Secondly, the time of the day, very, very crucial. It has to be the first thing to do. I spoke to an American teacher and she said, we do this, but we do it at the end of the day. It can never be as successful as it can be when it is the first thing that children do, without any interruptions. And thirdly,
make reading material accessible. Let them read whatever they want, whatever they like to read. And do not contaminate it with review writing or creative writing. Do not confuse it with that. Just let them become reading addicts. And guess what? What have we achieved? I've seen children reading in the 10-minute recess. And I saw this girl and I said, what are you reading? It's only a 10-minute recess, a break. And she said, I'm reading Goosebumps. Then we see another little child in the van which is rolling home, going home, and she's reading, unmindful of anything else. So it is amazing, this program. And I think all of us have to do it. Librarians, do not be too possessive about your books. Make them available. Okay, so you may lose 1 or 2 books, it doesn't matter. Okay, thank you. Thank you so much, Mrs. Nizami. And she's so right, because we have received very encouraging remarks about how it has turned their children into readers. Our parents are writing that, because this has turning into a habit, which was previously a dead habit, I should say, but we are trying to revive it, and we have been very successful, mashallah. Indeed. And now I would, the first speaker of today, I would request Professor Malahat Kaleem Sherwani, who is the Director, Baitul Hikmat Library, Hamdard University, Karachi. She has also served as Dean Faculty of Arts, University of Karachi, and Chairperson, Department of Library and Information Science, also at Karachi University. She has presented papers at different national and international conferences. More than 30 articles of hers have been published in several journals. The topic of our discussion is librarians as a motivational agent and strategist for reading appreciation. Are we ready? So we are ready, Professor Malahat. So let's listen to you. Thank you. And first of all, I would like to thank the school management and my dear student Farhad for inviting me to this program. I am sorry I was not well since last 2 or 3 months. That's why I still have some problems, but I would like to attend this program. I am here, but please ignore if I make any break between the topic. Okay. My topic is librarians as motivational agent and strategist for reading appreciation. Normally, the trend is to, when you made a presentation or you give a speech, the question answer session, and the program went with the question answer session from the audience. But I have made a change in this presentation. I am asking a question again between my presentation, and all the participants are requested to please note down your answers, and you can give that answer instead of question after my talk. Sure, Miss Professor Malahat, we will be doing that. We will be noting the question. Once you ask, I'll be typing it for all the participants. Okay. Question is the same. The question will be the same, but it's with this answer should be different aspects of that topic which it is related. What is motivation? We can find many definitions in many dictionaries on net, and it's usually the word motivation is used in business, in insurance like policies, but motivation is a thing which never ends. Motivation means incentive, impulse, inspiration, urge, think to do, willing to do, wants to do,
مطلب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, کوئی کام کرنے کے لیے کسی کی کوئی آپ کو انسپائریشن ملتی ہے, آپ کے اندر سے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. موٹیویشن از دا مین فیکٹر دیٹ لیڈز اے پرسن ٹو ڈو سم تھنگ. کچھ کر گزرنے کے لیے جو خواہش ہوتی ہے اس کو ہم موٹیویشن کہتے ہیں. مطلب اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی آبجیکٹو کو, کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے بھی موٹیویشن از دا ڈرائیونگ فیکٹر. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن ایک ایسا ڈرائیونگ فیکٹر ہے آپ کو کسی گول کو حاصل کرنے کی طرف آپ کو آگے بڑھانے کے لیے. اب میرا وہ in this slide I will asking a question in the end. What is your role as a motivational agent? جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جنرلی موٹیویشن جو ہے اس کا تعلق اگر ہم آپ دیکھیں, اگر آپ نے نیٹ پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو موٹیویشن کے حوالے سے جو بھی ایشوز ملیں گے وہ انشورنس کے ملیں گے, وہ مختلف قسم کی بزنس کے حوالے سے ملیں گے. لیکن موٹیویشن ہر اس کام کے لیے کسی نہ کسی موٹیویشنل ایجنٹ کا ہونا ضروری ہے جس کام کے آخر میں ہمیں کچھ مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ورکرز, کلائنٹس یا ہمارے پروفیشن کے اندر ریڈرز ہیں ان کے اندر ہم ایک قسم کی موٹیویشن پیدا کریں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ بی انسپائریشنل, کہ آپ کو آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جن سے آپ کے کلائنٹس یا آپ کے ریڈرز یا وہ اسٹوڈنٹس یا وہ بچے جن کو کہ آپ پڑھنے کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر یہ ارج پیدا ہو کہ ان کو پڑھنا چاہیے. انسپائریشن جو ہے وہ ایک قسم کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے, ایک نفسیاتی اثرات اس کے ہوتے ہیں, اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جو کوئی موٹیویشنل ایجنٹ ہے اس کے اپنے اندر وہ کوالٹیز ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ افیکٹ کر سکے, وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ڈال سکے ریڈرز کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر, کہ ان کو اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ فالو کرنا ہے. دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ ہیو گڈ ریلیشن شپ, کہ آپ کے اپنے ریڈرز, اپنے کلائنٹس کے ساتھ یو مسٹ ہیو گڈ ریلیشن شپ. آپ کو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ دے ول ٹرائی ٹو میٹ یور ایکسپیکٹیشنز, وہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے جو امیدیں ہیں ان پہ پوری اتریں. کیونکہ جب آپ کے کسی, دیکھیے عام طور پہ کہتے یہ ہیں کہ کوئی اوبے اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. سائیکالوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اوبیڈینس وہاں پائی جاتی ہے جہاں محبت اور اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے. اگر اچھی ریلیشن شپ ہوگی تو اوبیڈینس خود بخود بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ رکھیں گے تو وہ یقینی طور پہ کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بھی ان سے توقعات ہیں ان کو توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور ایز اے لائبریرین آپ کی توقع اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹس پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں, کتاب کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے. کریٹ اے لرننگ کمیونٹی. لرننگ کمیونٹی سے مراد یہ کہ دیکھیے ایک کلاس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ایک اسکول کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک لائبریرین یا اس کے ساتھ 2 یا 3 افراد کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سارے بچے جو ہیں وہ سارے بچے پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہوتے. ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کتاب سے دلچسپی نہیں ہوتی, کچھ دوسری چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے. آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ان بچوں کو, آپ کو ان بچوں کے لیے ایک گروپ بنانا ہے جو بکس پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں, جو لائبریری کے ایک ریگولر یوزرز ہیں,
جو کتاب کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو کتاب سے محبت کرتے ہیں. جب آپ یہ کمیونٹی بناتے ہیں تو گریجولی یہ کمیونٹی بڑھنا اس لیے شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کے اندر اس کمیونٹی میں شامل ہونے کا اور پارٹیسپیٹ کرنے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے وہ گریجولی بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ کا کمیونٹی جو لرننگ کمیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی مسز نظامی بھی کہہ رہی تھی کہ لیٹ دم بی, مطلب آپ ان کو پڑھنے دیں, آپ وہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو چیزوں کو لاک اپ کر دیں, آپ ان کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز لگا دیں, آپ کو بہت ساری چیزوں کا پابند کر دیں. بے شک ایک قسم کا ڈسپلن بہت ضروری ہے اور لائبریری کا ایٹماسفیئر ڈسپلن مانگتا ہے, لیکن بچے تھوڑا سا اس ڈسپلن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ایک قسم کا, بلکہ ایک خاص ایج ہوتی ہے بچوں کی جو سمجھیے آپ سے سیکنڈری اسکول سے شروع ہوتی ہے کہ ڈسپلن کو توڑنا ایک ایڈونچر ہوتا ہے. تو اگر بہت سخت ڈسپلن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر تھوڑی سی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اپوزٹ کر کے بھی دکھانا چاہیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ تھوڑے سے لینینٹ ہوں, آپ ان بچوں کو خود اپنے روٹین کو طے کرنے کی اجازت دے دیں, رہتے ہوئے اسکول کے ٹائم ٹیبل کے اندر, ان کے جو بھی ڈسپلن رولز ہیں ان کے اندر, لیکن لائبریری کے اندر کتاب کی ریڈنگ کے اعتبار سے تھوڑا سا اگر آپ لینینٹ ہو جائیں, آپ ان کی پازیٹیو اٹینشن گین کرنے لگیں, آپ ان کو ان کے مختلف قسم کی ریڈنگ ہیبٹس کو, چاہے وہ تھوڑی ہی سی کیوں نہ ہو, آپ اس کو اگر ریوارڈ دینے لگیں تو اس سے ان کے اندر جو ہے وہ توجہ اور محبت بڑھ جائے گی. ریوارڈ چارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائبریری کے اندر ایک چارٹ, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لائبریری میں مختلف چارٹس لگے ہوتے ہیں, ریڈنگ سے متعلق ہوتے ہیں, مختلف قسم کے نالج چارٹس ہوتے ہیں, انفارمیٹیو چارٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک ریوارڈ چارٹ بنائیے اور اس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں, زیادہ پڑھتے ہیں, آپ ان کے لیے ریوارڈ کے اعتبار سے آپ ان کو آگے پیچھے ان کے نمبر کرتے چلے جائیں. دیکھیں آپ ہمارے یہاں جو بدقسمتی سے بہت زیادہ ایک ریٹنگ کا سلسلہ چینل میں ہے, اس میں آپ دیکھیں بعض اوقات نیگیٹو اپروچ بہت شامل ہو جاتی ہے, لیکن یہ ریٹنگ کا سلسلہ جو ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اگر آپ بچوں کو ریوارڈ چارٹ کے ذریعے ریٹنگ دینے لگے ان کی ریڈنگ کے حساب سے, تو یقینی طور پہ جو ہے وہ اس چارٹ میں شامل ہونے کے لیے اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے کتاب پڑھنے کی بھی طرف توجہ دیں گے. پھر آپ ان کو چیلنجز دیجیے. چیلنجز یہ کہ مختلف کمپٹیشن کرائیے اور جو کچھ ان کی اچیومنٹ ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کیجیے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو چیلنج کو فیس کریں گے, خاص طور پہ آپ کی گڈ ریلیشن شپ ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن وہ پوری کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو انسپائر کیا ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں گے اور ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے یقینی طور پہ ان کی ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی. اب یہاں میرا پہلا سوال ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ایز اے موٹیویشنل ایجنٹ بننے کے لیے آر یو ریڈی؟ I think we all have to be ready, Malahat Saiba ji. The chat says yes, they are. Qualities of a good motivator. Knowledge and expertise. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پرابلم ویسے میں آپ کو بتا دوں جو آج کل میں ایک حوالے سے بہت فیس کر رہی ہوں کہ کچھ ڈیمانڈز آتی ہیں کہ لائبریری چاہیے, خاص طور پہ اسکول کے لیے لائبریری چاہیے. اور ایک اچھی بات یہ کہ اسکول لائبریریز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہیپی ہوم اسکول جس طریقے کے کام کر رہا ہے اور جس طرح اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پروگرام وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں, بہت سارے اسکول جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب لائبریرین کو اپائنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ایکسپرٹیز مانگتے ہیں. حالانکہ بات ساری یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کو ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے پہلے جاب چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو ایک سائڈ کے طور پہ ایسا بات آ گئی. لیکن دیکھیے اچھے موٹیویٹر ہونے کے لیے آپ کے اپنے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے. بات یہاں ایکسپرٹیز کی جو ہو رہی ہے وہ آپ کے پروفیشنل تجربے کی نہیں ہو رہی ہے. اٹس اباؤٹ یور اون ریڈنگز, کہ آپ کو پڑھنے کا کتنا تجربہ ہے, آپ کتنا استعمال کرنے کا, کتابوں کو کس طریقے سے پڑھنے کا, کتابوں کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنے کا آپ تجربہ رکھتے ہیں. تو آپ کے پاس کتنی نالج ہے
اور کتنی ایکسپرٹیز ہے. جتنا زیادہ آپ نالجبل ہوں گے, جتنے زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے کسی بھی کام کے لیے جس کے لیے آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی اس ٹاسک کے حوالے سے آپ کی اپنی نالج اور آپ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. ایکولنس اینڈ کانفیڈینس, مطلب آپ کا ایک کانفیڈنٹ ایٹیٹیوڈ, آپ کا بااعتماد ایٹیٹیوڈ, جب اسٹوڈنٹ کو جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ فارملی یو بلیو آن اٹ, آپ کا اپنا یقین اس کے اوپر ہے اور آپ نے اس کے نتیجے میں کچھ گین کیا ہے, آپ کا اپنا ایک ریلیکس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو کنوے کر سکنے کے لیے زیادہ بہتر طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو دوسری کوالٹی یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے. ایمپیتھی, انڈرسٹینڈ دا وریز اینڈ کنسرن. دیکھیے جیسے پچھلی سلائڈ میں ہماری بات تھی کہ یو مسٹ ہیو گڈ ریلیشن شپ. جب تک آپ کے کسی سے ریلیشن شپ نہیں ہوتی آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے, اور جب آپ سمجھ نہیں سکتے تو آپ ان کی جو پریشانیاں ہیں, جو کنسرنز ہیں, جو ان کی ریزرویشنز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ وریز اور کنسرنز کیا ہوتی ہیں, مطلب آئی ایم سوری ٹو سے بٹ سم ہاؤ پیرنٹس آر ٹو بلیم فار دس. ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں بچے اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں ادر دین ٹیکسٹ بکس تو ہمیشہ پیرنٹس کی طرف سے ایڈوائز آتی ہے کہ کیا تم بیکار چیز لے کے بیٹھ گئے ہو, تمہارا امتحان اس میں سے نہیں ہوگا. مطلب اب یہ کنسیپٹ چینج ہو جانا چاہیے. ٹیکسٹ بک ریڈنگ جو ہے وہ خالی ایک وقتی امتحان کو پاس کرنے کے لیے تو شاید اچھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کبھی نالجبل ایک پرسن یا پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ گھروں سے کیونکہ موجود ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں ٹیکسٹ بک کے علاوہ کتاب لینے میں, کتاب پڑھنے میں. ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا ٹائم جو ہے وہ اس میں گیا تو جو ان کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے, جو ان کو اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے, اس کے لیے وقت نہیں بچے گا. تو اب یہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے, آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ ان کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے آپ اپنے شیڈول کے اندر چینج لے کے آ سکتے ہیں. تو یو مسٹ پلان ا فلیکسیبل ریڈنگ پروگرام. لو فار ورک, کہتے ہیں ابراہیم لنکن جو ہے وہ شروع کے اپنی زندگی کے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہر اس کے اندر ناکام ہوتے چلے گئے, اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ ہی واز دا موسٹ سکسیسفل پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. کہ وہ ایسا کیوں ہوا, جب کسی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے والد شروع میں جب مجھے کوئی کام کراتے تھے انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ مطلب تمہیں اپنے اس کام سے محبت بھی کرنی ہے. تو پلیز لو یور ورک. آپ اپنے کام میں دلچسپی لیں گے, اس سے محبت کریں گے, تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کے لیے دوسروں کے دل میں بھی محبت پیدا کر سکیں. مطلب اگر آپ ہی کے لیے, کیونکہ یہ بھی ایک یہ یہاں تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی لائبریرینس کا, کیونکہ یہ ایز مطلب یہ سمجھ لیں کہ میری جو بھی اللہ کے فضل سے حیثیت رہی ہے پروفیشن میں, میرے پاس یہ لائبریرینز اپنے کنسرن بھی لاتے رہے ہیں, اور اس میں سب سے اہم یہ ہوتا تھا کہ مطلب ہمیں وہ اسٹیٹس نہیں ملتا. مطلب وہ مجھے نہیں پتا کا کون سا اسٹیٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ اسٹیٹس مل جانا کہ آپ کے ہاتھ میں مطلب بڑھتے ہوئے بچوں کا, ڈیولپ ہوتی ہوئی پرسنالٹیز کا مائنڈ سیٹ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کا ایک اختیار آپ کے پاس ہے. یہ سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ ایک آپ کے کام کی سب سے اہم چیز ہے. آپ اس کام سے محبت کیجئے. جب تک آپ کو اپنے کام سے محبت نہیں ہوگی, آپ کی وہ بیزاری, آپ کی وہ نیزینس جو ہے وہ آپ کے سارے پروگرام میں سامنے آئے گی جو آپ بچوں کو دیں گے. فرینڈلی اینڈ پریزنٹ پرسنالٹی. آپ کی جتنی شخصیت خوشگوار ہوگی, جتنا آپ کا فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہوگا, اتنا ہی یقینی طور پہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی بات سنی جائے گی. یہ مطلب دیکھیں میں ایک اور مثال یہاں پہ دے دوں. میں کچھ پہلے کے ایک اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا تھا, تو میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ کیا وجہ ہے, آپ مجھے بتائیں, مجھے آپ کے اسکول کے ماحول کا تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے, یقیناً ایسا نہیں ہوگا, لیکن بہت سارے اسکولز ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, کہ آپ اس میں ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ ہمیشہ اردو اور اسلامیات کے ٹیچرز جو ہیں, جو کورسز ہیں, ان سے بچے گھبراتے ہیں, بھاگتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ
انہی دو سبجیکٹ کے ٹیچرز عام طور پہ اپنی پرسنالٹی پہ اپنی اپیرنس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب کا یہ میں نے بہت اس کو آبزرو کیا, اس کو میں نے کافی سروے کیا کہ دیکھیں ٹیچر کی پریزنٹ پرسنالٹی بچے کو اس کا ایک ایڈمائرر بنا دیتی ہے. اس کا دوستانہ رویہ جو ہے بچے کو اس کے سخت سے سخت کام کو بھی جو ہے پورا کرنے کے لیے قائل کر لیتا ہے. تو جب تک فرینڈلی اور پریزنٹ پرسنالٹی نہیں ہوگی آپ کے بچے جو ہیں آپ کے فالوورز نہیں ہوتے. پھر گڈ کمیونیکیشن اسکل, کہ آپ کی بات چیت کرنے کی اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے. جو موٹیویشنل ٹیکنیکس ہیں ان میں دو ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. کہ پازیٹیو یہ ہے کہ آپ لرننگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں, نیگیٹو اس کا یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی لالچ دیں, کوئی انسینٹیو دیں. دیکھیں انسینٹیو ریوارڈ چارٹ کی صورت میں دوسری چیز ہے. انسینٹیو اس صورت میں دینا کہ مطلب آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو یہ کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ انعام ملے گا. انعام کبھی اس صورت میں نہیں ہونا چاہیے جو بچے کے اندر گریڈ پیدا کر دے. وہ ایک اس کے اندر وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں کرے گا. یہ ایٹیٹیوڈ بھی نیگیٹو ڈیولپ ہوگا. اس لیے نیگیٹو ڈیولپ ہوگا پھر وہ ایک چیز سیکھے گا کہ ہر کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مٹیریلسٹک ایوارڈ ہونا چاہیے. پھر سینس آف اچیومنٹ. سینس آف اچیومنٹ میں یہ ہے کہ ایک کتاب پڑھ لینے کو اور پڑھ کے ختم کر لینے کا بھی ایک اچیومنٹ ہے. اور یہ سینس آف اچیومنٹ آپ بچے میں اگر اس طرح سے پیدا کریں کہ اگر یہ اس قسم کی ریڈنگ جو ہے وہ تمہاری نالج کو خاص طور پہ فرض کیجئے کہ بچے کا انٹرسٹ جو کسی خاص سبجیکٹ میں ہے, ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں اس کو زیادہ سے زیادہ معلومات لینی ہے, تو یہ اس کی اچیومنٹ ہے کہ اگر وہ اپنے کلاس فیلوز کے مقابلے میں اپنے پسندیدہ سبجیکٹ میں زیادہ نالج رکھتا ہے تو یقیناً وہ نالج ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے اس کو حاصل کرنی ہے. تو یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہے یہ اس کے اندر پیدا کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر ایک خوف پیدا کریں کہ اگر نہیں پڑھو گے, کتاب نہیں پڑھو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے, تمہارا یہ نقصان ہوگا, فلاں تم سے زیادہ جانتا ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو کبھی پازیٹیو اپروچ نہیں دیں گی. سائیکالوجیکل دیکھیے نیگیٹو بھی ہو, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. انسپائریشنل جو آپ کے اوپر افیکٹ ہوگا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. اگر آپ کی پازیٹیو پرسنالٹی ہے, اگر آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو یقینی طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے پازیٹیو افیکٹس لیں گے. اور اگر آپ خود کتاب کے ریڈنگ کے حوالے سے جو ہے کنونس نہیں ہیں, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں, آپ خود اس کے اعتبار سے اتنا زیادہ عادی نہیں ہیں ریڈنگ کے, تو آپ کا جو کچھ بھی آپ کر لیجئے, آپ کوئی بھی اس کو انسینٹیو دینے کی کوشش کر لیں, اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, اس کا افیکٹ ہمیشہ نیگیٹو ہی ہو. اب دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں کہ آج کل خصوصاً جب نیٹ ہر جگہ اویلیبل ہے اور بچوں میں, اسٹوڈنٹس میں اور کتابوں کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتاب آج کے مقابلے میں مطلب ایک کم اہم ٹول بن گئی ہے لرننگ کے لیے. کم اہم جو ہے وہ ہو گئی ہے بنسبت دوسرے ٹولز کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو گھر میں آسانی سے نیٹ بھی مل جاتا ہے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ایک انٹرنیشنل ریڈنگز ہے, ٹرینڈ ہے. جہاں دنیا جس نے ٹیکنالوجی انوینٹ کی ہے ان ممالک میں بھی 1.5 سال کے بچے کے ہاتھ میں کتاب دی جاتی ہے, فون نہیں دیا جاتا. آپ ہمارے یہاں دیکھیے کہ 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے, بیٹھنے لگتا ہے, والدہ کو کوئی کام کرنا ہے, بچے کے ہاتھ میں انہوں نے جو ہے وہ کوئی بچوں کا پروگرام لگایا, ٹیلی فون پکڑا دیا. بچے 1.5 سال کی عمر سے ٹیلی فون کے اسکرین پہ انگلیاں رن کر کے چینج کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ایک ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کتاب کی اہمیت اب کم ہوتی جا رہی ہے, خصوصاً جہاں پہ گھروں کے ماحول کا تعلق ہے, اور دوسرے ٹول آف لرننگ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں جن سے تھوڑے سے بڑے پڑھنے والے بچے بھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تیسری ایک چیز یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں
جو ایک قسم کی دیکھیے کتاب ایک زمانے میں دا اونلی وے اور اونلی میتھڈ آف دا گیٹنگ ریکریشن، مطلب ہر قسم کی جو ہے وہ اس سے بچنے کے بعد جب ہوتا تھا کوئی ریکریشن چاہیے، گریجولی چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں. یہ انہوں نے کبھی کتاب کو چیلنج نہیں کیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ہے بجائے اس کے کہ یہ کمپلیمنٹری ہوتی ہے، سپلیمنٹری ہوتی ریڈنگ کے لیے، نالج کے لیے، ہم نے کتاب ایک طرف رکھ دی ہے اور ان کو ہم نے فوکس کر لیا ہے، جبکہ کتاب اپنی جگہ آج بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بھی کچھ ریزنس ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انفارمیشن از اسکیٹرڈ، مطلب ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، آپ کہیں کچھ مل رہا ہے، کہیں کچھ مل رہا ہے، کہیں کچھ مل رہا ہے. ایک کتاب جو ہے وہ ہمیشہ ساری انفارمیشن جو ہے اس کو ایک جگہ لے کے آتی ہے ریفرنسز کے ساتھ، آتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ. آپ ایک چیز کے بارے میں وہ ساری چیزیں بھی جو نیٹ پہ اویلیبل ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لکھی گئی ہیں. ہر چیز جو ہے اگر ای بک بھی جنریٹ ہو رہی ہے تو وہ بک ہے، اور بک اگر وہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر بیسک کوالٹیز کتاب کی موجود ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ ریڈنگ نہ کریں اور فزیکل بک ہاتھ میں لیں. ہمارے جنریشن کے لوگ جو ہیں ان کو تو کتاب کی محبت کا یہ کہ کتاب کو محسوس بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہاتھ میں لے کے ایک سیٹسفیکشن جو ملتی ہے وہ کمپیوٹر پہ سامنے بیٹھ کے ہمیں نہیں ملتی. لیکن اگر آج کا بچہ جو اس ٹیکنالوجی کے دور کی پیداوار ہے اگر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے خوش ہے تو کمپیوٹر پہ بھی کتاب پڑھنا، لیکن پڑھنا بجائے اس کے کہ ادھر ادھر فلپ کر کے مختلف چیزیں لیں اور اس کو وہ جمع کر لیں. اب اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے کتاب پڑھنا جو ہے وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ادھر ادھر نکل کے کچھ کر لیں، نیٹ پہ بیٹھ کے کچھ سرچ کر لیں، کوئی نئی چیز دیکھ لیں. سوشل میڈیا ہر چیز کے کوئی پازیٹیو نیگیٹو یقینی طور پہ اثرات ہوتے ہیں اور اس کے کوئی ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم جن چیزوں کو بات کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ تر نیگیٹو چیزوں کے چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتاب ہی جو ہے وہ آج بھی سب سے بہتر طریقہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں ایکسپلین کر دیا کہ ابھی بھی کتاب جو ہے وہ یقینی طور پہ بہت سارے حوالوں سے دوسرے تمام انفارمیشن سورسز کے مقابلے میں بہتر ہے. You can give many reasons to convince the student، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. پہلی بات تو یہ کہ کتاب پڑھنے سے ووکیبلری میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کا ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اچھے رائٹر بنتے ہیں، اچھے اسپیکر بنتے ہیں، اچھے موٹیویٹر بنتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا انفارمیشن ہے، جو نیٹ ہے، جو ویب ہے، اس پہ جنرلی آپ دیکھیں اگر آرٹیکلز اگر ہوتے ہیں تو بہت سبجیکٹو ٹائپ ہوتے ہیں اور لینگویج بڑی محدود ہوتی ہے. کتاب کے پڑھنے سے آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں وہ آتی ہیں اور آپ کے ایک قسم کی مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے جو آگے بڑھاپے میں آنے والی بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے. جنرلی جو نیٹ کے اوپر انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہ کامن انفارمیشن ہے. ہر وہ شخص جس کا ایکسیس نیٹ تک ہے وہ تقریباً ایک سی چیزیں جانتے ہیں، لیکن جو کتاب پڑھتے ہیں ان کو عام طور پہ اس سے بہت ہٹ کے مختلف انفارمیشن بھی ملتی ہے. اسی طرح سے کتاب جو ہے وہ آپ کی امیجنیشن کو ڈیولپ کرتی ہے، آپ کے ذہن میں سوچ پیدا کرتی ہے کسی چیز کے بارے میں جو ویژول نہیں ہے کہ اگر یہ ہوگی. خاص طور پہ بچوں کا امیجنیشن، یہ جو ویژول ایڈز ہیں ان کی خرابی یہ ہے کہ پہلے بچہ سوچتا تھا کہ کوئی چیز جس کے بارے میں پڑھ رہا ہے وہ کیسی ہوگی، ذہن میں اس کی تصویریں بناتا تھا. اب وہ ویژول ایڈز کے ذریعے کیا اب تو کھلونوں کی صورت میں بچوں کے ہاتھوں میں وہ چیز آ گئی، ان کی امیجنیشن جو ہے وہ ایک طرح سے کند ہو گئی ہے، مطلب اس کی جو شارپنیس ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ دوسری بات یہ کہ کتاب سے جو بیسک نالج ملتی ہے جب تک وہ آپ کے پاس نہیں ہو انفارمیشن آپ کے لیے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی. آر یو ریڈی to convince a student about the importance of books؟ یہ 2 کوٹیشنز میں نے لی ہیں جو کتابوں کے پڑھنے کے حوالے سے ہیں. آپ کا کیا رول ہے میں اس کو بیچ میں بتاتی چلی آئی ہوں، لیکن یہ ایک میں نے سلائڈ ویسے بنائی ہوئی تھی کہ آپ کو جو ہے اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس دینی ہے کہ جو بے تحاشا فلو آف انفارمیشن ہے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے.
ایز اے لائبریرین. کیونکہ ضروری, جیسے میں نے آپ کا, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں کتاب ہی دے رہے ہیں. اگر وہ نیٹ سے بھی انفارمیشن سرچ کر رہا ہے تو اس ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ آتا ہو کہ نیٹ کے اوپر سرچنگ کیسے فالو کرنی ہے. تو یہ آپ کا رول ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سرچنگ کی طرف جو ہے آپ اس کو لگائیں. یہ تقریباً اس پوری سلائڈ کا جو ہے کنسیپٹ یہ ہے. مطلب اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے انفارمیشن سلیکٹ کریں, کیسے انفارمیشن ہینڈل کریں, اور جہاں ہینڈلنگ آف انفارمیشن کی بات ہے وہاں اس کا جو مین کمپینین ہے یا مین اس کا جو ساتھی اس کو ہم کہیں وہ کتاب ہے. آپ کو اپنے ریڈنگ ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں. آپ خود پڑھیں گے تو آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کی طرف راغب کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو اسٹوڈنٹ کو جو ہے احساس ہوگا کہ کتاب کوئی ساتھ رکھنے کی چیز ہے. یہ ساری اسی حوالے سے ہیں کہ ایز اے لائبریرین جو ہے آپ اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے آج آپ کو کیا رول پلے کرنا ہے ایز اے لائبریرین. اب یہ جو مسز کاظمی نے شروع میں آپ کے بتایا تھا کہ آپ کے اسکول میں ایک پروگرام ہے, آپ یہ دیکھیے تقریباً یہ وہی چیز ہے اور یہ امریکہ میں شروع کیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ ریڈ. مطلب کلاس روم میں کسی وقت بھی ہر کام اسٹوڈنٹ کو کہہ دیں کہ کچھ نہیں کرنا, صرف اب ہمیں بیٹھ کے کتاب پڑھنی ہے اور اس میں ٹیچر کو بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے. یہ وہی کنسیپٹ ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے کہ آپ کے اسکول میں جو ہے وہ مطلب آلریڈی یہ کنسیپٹ جو ہے اٹ از انٹروڈیوس اینڈ یو آر ورکنگ آن اٹ. جی, اور ہم اسے کلوور کہتے ہیں مجاہد صاحبہ. اوکے, کلوور, کریٹ اے لو آف ریڈنگ. یہ جی, I think that Thank you brings so us to much, Dr. Professor Malahat. Now is the time for me to take questions from the attendees. There is one question from Ms. Kulsoom. Ms. Malahat, question ہے ان کا کہ according to this era, what changes have occurred in the responsibilities of librarians? I guess pandemic کو اور recent جو developments ہوئی ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ سب کے roles ہی defined different ہو گئے ہیں, responsibilities change ہوئی ہیں. So what are exactly the responsibilities of librarians? I think in almost all good institutions, even in schools and universities and colleges, librarians are providing online services to the students. As we have developed a database in our library in Baitul Hikmah for the students, and we collected lectures and notes from the teachers, and we selected some sources from online on the subjects, on different subjects, specific subjects, and then we made a database of that material. So librarians should also provide online services to the students. It can be if they can scan the popular books for reading according to different groups of students. ڈفرینٹ جو ایج گروپ ہوتے ہیں, جو کلاس گروپ ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے ریڈنگ مٹیریل اسکین کر کے آپ اس کا پورٹل بنا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. Excellent. Ms. Umaima shared this similar practice. There is one other question from Ms. Aruba Ashraf. She is asking that how to maintain and make a reward chart, jiska aapne abhi zikr kiya, Professor Saiba. In case of schools where or libraries where there are more children accessing the library. So, iski maintenance aur iske hawale se please guide kijiye. First of all, you have to make لرننگ کمیونٹی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سلیکٹ دوز اسٹوڈنٹس ہو آر ریئلی انٹرسٹڈ ان ریڈنگ بکس, دے لو بکس. وہ آپ بہت آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی جو دلچسپی کتاب سے ہوتی ہے. آپ ان کی جو ٹیک اینڈ ریٹرن والا جو ان کا آپ ریکارڈ ہے, آپ اس سے ایک لرننگ کمیونٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو بچے کلاس کے امتحان کے اندر فرسٹ سیکنڈ پوزیشن لے رہے ہوں دے آر گڈ ریڈرز, مے بی دے آر گڈ ریڈرز آف ٹیکسٹ بکس. مطلب وہ امتحان کے لیے اچھے تیار ہو سکتے ہیں, لیکن ریڈنگ کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی لائبریری
کے اندر بھی ان کا انٹرسٹ اتنا ہی زیادہ ہو. بہت ممکن ہے بلکہ کہ جو بچے اتنے زیادہ مطلب رینکنگ کے اندر نہیں آ رہے ہیں وہ بچے ویسے نالجبل ہیں, وہ زیادہ اچھے ریڈر ہیں. تو جب آپ ان کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو آپ ان کے کمیونٹی کا ایک چارٹ آپ بنا لیجئے اور رینکنگ کے حساب سے ان کے نام اوپر نیچے آپ کرتے چلے جائیے. ریٹنگ کرنے سے نہیں دس ویک مطلب یہ چارٹ تو آپ کو آپ دیکھیں بہت سارے نیوز پیپرز کے اندر بھی ویکلی بھی آ رہے ہوتے ہیں, مختلف پروگرامز کے حوالے سے, مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ریٹنگ کے اعتبار سے جو ہے, بلکہ سوشل میڈیا پہ بہت آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, پلاسٹر بنائے ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 6.5 10.5 کہ اس کو اس ہفتے. تو آپ اس طریقے سے چارٹ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں. جی میرے خیال میں اور ٹیچرز اگر انٹرسٹڈ کوئی ہم آئیڈینٹیفائی کریں. بالکل بالکل جی ٹیچرز کو تو انوالو رہنا چاہیے, مطلب سلیکشن سے لے کے اور اسٹوڈینٹس کے جو لائبریری ویک ہے اس تک میں ٹیچرز کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. Very well said by Ms. Tahmina Khalid that book club needs to be developed to create the learning community for readers. And at HHS we have eager readers. Actually, we identify eager readers, and then they are obviously just set ho jata hai ek criteria, and then we can work on developing maintaining this reward chart. Then there is Dr. Malia. جی آئی تھنک ٹائم وی کین ناؤ گو آف ٹو دی نیکسٹ اسپیکر بیکاز کوشچنس تو ماشاء اللہ بہت ہوں گے, اور کچھ کوشچنس آپ جو ہمارے اٹینڈیز ہیں وہ ای میل کر سکتے ہیں, اور پروفیسر صاحبہ اگر آپ مناسب سمجھیں وی کین. بالکل بالکل, مطلب you can share my email address to them. Definitely. But I would like to have the ratio of answers about my question on the slides. Feedback. Gee, that will be wonderful to have we can share a feedback survey form. Ms. Farhat, who's the HHS librarian coordinator, could you share a feedback form with all the attendees, and we can get Professor Malahat hum aapse share karenge uska survey. Okay. So thank you so much, Professor Malahat. Over to you, Ms. Farah Imam. I think you have to unmute yourself, Ms. Farah. I'm missing your voice here. Sorry, I'm so sorry. میں کہہ رہی ہوں مس پروفیسر ملاحت نے اتنی اچھی بات کی. The most important thing that for me was love for your work, so that you're able to pass on, transfer the same to the students and have a pleasant personality. یہ بہت ہی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے as teachers. A smile is so effective. Yes, that's right. Okay, now we move on to our next speaker. The next speaker is Dr. Shemi Tan. She is a Master in Library and Information Sciences and completed her PhD in 2014, also in Library and Information Science. She has also presented papers at national and international conferences. She has authored a number of articles which have been published in Malaysian Journal of Library and Information Science. She is also a part-time lecturer at Open University Malaysia. The topic that she has chosen to speak on is innovative and creative skills for the 21st century librarians. So it's over to you, Dr. Tan. Okay, good morning. Nice meeting all of you from Pakistan. I'm Dr. Shemi Tan from Malaysia. A very good morning to everybody. And first, I would like to thank Ms. Mahat for inviting me to present in this forum. I would like to wish everyone happy celebrating International School Library Month. All right. Thank you. Can you put for me the slides? I'll start the slides. Okay. All right. Okay. The topic for me today is back to the topic. All right. Sorry. Innovative and creative skills for 21st century librarians. Okay. Next. All right.
Then we come to the questions of the 21st century skills. What are the 21st century skills? Now, according to Trailing and Fedor, that he classified three important skills. That is learning and innovation skill, digital literacy skills, and career and life skills. From here, he took out critical thinking, communication and collaboration, and creativity to form the 4 C's of 21st century skills. Next. All right. Next slide, please. Okay, this is the 4 C's of the 21st century teaching and learning skills, where we have critical thinking, collaboration, communication, and creativity. All right, next. Okay, now the 4 skills actually form the framework for the 21st century skills. All right, okay, next. Next. Okay, now traditionally we teach in school is by chalk and talk. That means a teacher standing in front of the class, and then she's going to teach the content of the class on the board. Now students are supposed to listen, and it's only teachers to students. All right, next. All right, the 21st century classroom. Now we need to redesign learning space and then reconfigure or rearrange the furniture, then optimizing the existing spaces into spaces that support a variety way of learning, where we have a new technology. We bring new technology into the classroom where teacher use technology to teach. All right, in a way that we actually bring the children around the world without leaving the classroom. All right, just on the screen, using Wi-Fi and technologies. All right, next. All right. This is our big problem now, the COVID pandemic problem. All right, due to this COVID pandemic, now we have to change the scenario of teaching and learning in schools. All right, now children couldn't attend school, at least like my country now in Malaysia, in my states, we are having the second second MCO, where everybody has to stay in at home, and learning institutions are being closed. All right, so children can't actually attend school. Now, how do they learn? All right, okay, next. Okay, now this learning online and e-learning is not something new, but during this COVID pandemic, this is the way that we're going to learn. The children need to learn this way. This is not very successful method of learning, where there are research saying that the percentage of learning is quite low, because the students can't actually concentrate learning this way. All right. However, way forward, this is an option for us, for everyone. All right. Learning from home. Now, children has to learn from home. Now, students meet teacher online. Then we have online lesson, online discussions, online worksheets, and online assessment. All right, next. Okay, this is a new normal of learning, where students learn online. Now, everything they learn, you need to go online and search for it. And then teachers teaches online. All right, that means teachers have to meet the children online, just as we are doing our webinar now, that teacher will see and look into the children's work, everything online. All right, next. Okay, now of all the e-learning platform, the simplest, the cheapest, and the most what you call easy to go to use is using web searching.
Now, one of it is by using Google. Now, everybody will say, okay, you can Google everything online. Yes, but there are actually many things we can do on Google. We can have this basic Google search, and then we have this Google Books, Google Scholar, Google Translate, and then we have this Google Drive, which we can share all the document online. And then we have this Google Suite for educations, where teachers can use Google Classroom to conduct their to share their teaching materials, and then Google Meet to have online classes. And then we can actually teach geography using Google Maps, Google Earth. And then we also have this Google Podcast, where teacher can actually record their teaching, and then you can actually play it online. Okay, next. Okay, the next one is web searching in the world of e-books. Now, this Oxford, this website actually provide free e-books for children to read. Now, since students are reading, is learning at home, now they can actually go online to search for e-books. And this another website for Open Library for teachers to log in to download books. And then this is a digital library where students can actually find many types of books in different languages. There are many other e-book, but you need to search online by the keywords of download free e-books. All right. Okay, next. Okay, now we have to also change into e-learning and blended learning, where we can actually attend classes or take up courses online. This is one of it, MIT courseware. And then we have this Khan Academy, where you learn mathematics online. And then you have this Discovery Education. Next. Okay. Since many schools are also need some kind of LMS to manage their teaching and learning, here is a few open source and free softwares. Okay, now Moodle is one of the free open source softwares where you can actually build up the school's LMS. All right, the next one, since we are all librarians, this is one of it, Koha Library Softwares. We can download the Koha library softwares and become our library management software, system. Now, the other one is OneDrive, where we can have 1 TB of storage, where you can actually store your documents, music, teaching materials in OneDrive. The other one is OneNote. OneNote is also a free software where everyone can download, and then it's very good for filing. Okay, next. This is a learning repository and portals, where we have here Kuruki and also OpenStack. OpenStack is platform where you can download free textbooks. All right, next. Okay, then we have these learners' participations in open information community, where teachers can share the teaching materials online or download materials online. For example, this teacher tubes, teacher can actually upload videos, teaching videos to share with the children, or teacher can actually find many other subjects as so that they can download to teach in class or share online. All right, we have these Potence, then we have this Animoto, School World TV, and we have these TED Educations, Hippo TV, and YouTube. All these you can actually share the videos teaching with your students. All right, next.
Okay, now we have this open access open access library or database where teachers can actually use, teachers and students can actually use the library. It's an open access, free. You can actually log in, create account, log in and find the books to download or share, all right? For example, here is an open access library, directory of open access journal. We have this QPen, and then this EBSCOs for open access. Okay, next. Okay, now as we are all stuck at home, all right, we are at home and we can't attend courses, classes, but we can actually spend our time taking up courses. Now we have actually have these free courses online: Coursera, edX, Udemy, and there are many more open online courses. Yeah, this is more what I can understand is this this open access mall, we can actually create account, log in, and then we can attend the class for free, unless that we want the certificates. Now, the certificates, we can actually use it to apply for varsity. So it's actually, it's a credential courses, all right? Okay, next. Now, these are online tools for teachers where we have here creative to create quizzes actually. Now, this is Kahoot. I'm very sure many of you know this is and use Kahoot. Then we have this Google Form, which is easiest and what you call is free. Then we have this Classmaker, and then we have this Flexi Quiz. Actually, there are many what you call quiz platform which is free, but you need to Google it and find, use the term free quiz, all right, free online quiz for children, or free online quizzes for what you call middle school things, terms like that. All right, next. Okay, creating puzzles. Other than quizzes, we can actually create puzzles online for students. We have this Curiosity, and then we have this ABC, yeah, and then we have this education.com. All right, next. Okay, we can actually also create poster online, which Canva provide this platform. It's free and until certain of max, all right? And then we have this PitoChart to create infographic. Okay, next. Okay, now, as we learn in what you call pedagogy, teachers are supposed to be facilitators, but we can only do it on physical classrooms, right? But since now, since the COVID pandemic, that this scenario has changed, and we have to move into online learning. So are we all ready for online learning? All right, next. Okay, now I would like to share some pictures or photographs about school libraries in Malaysia. Some are very rural area, and some are international schools, and some are suburban school libraries. All right, next. All right, this is international school, Fairview International School in Kuala Lumpur. They have quite good what you call facilities. And they have different sections of usage in the library. All right, next. This is Alice Smith International School in Kuala Lumpur. Okay, next. And this is quite small. I can't read. This is in JB, Johor, and this school, the teachers, teacher librarians is very active, and she actually, what you call, get the students to attend and take
participations on this International School Library Month celebration for the last 2 years. All right, next. This is in Miri, Sarawak. Is from east of Malaysia. All right, next. And this is from Kedah, I think. All right, next. This is another school from Negeri Sembilan. Okay, next. And another primary schools. Next. All right, these are the reference, and then I would like to thank all the teachers who actually share their photographs with me. All right, next. All right, thank you. Thank you so much, Ms. Mee, for the lovely presentation. We will take the questions from the attendees. There is one that, what if children are not interested to use library? What is the role of librarian to satisfy and give equal services to all children? This is one of the questions from the attendees. Can you actually repeat the questions? The question is, if children are not interested to use library, so what will be the role of the librarians in that situation? To develop the interest of the students. All right. And bring them to library. Oh, sorry. If they are not interested to go to the library, we bring the library to them. Oh, brilliant. Yeah, that's what I used to do. Where when the children do not want to attend the library, we have these reading boxes where we have different type of storybook stored in boxes, and we will carry the box to the classroom. And then we'll make sure in half an hour, they will actually share the books and read the books. That is beautiful. That is great. So trolley or box library is one of the ideas which which can be used. Is learning space mandatory in a library? I mean, in my schools, teachers actually use library to teach. So somehow we do need a learning space in library, because the students, when they come into the library, we can't just take them inside and then let them in the library. We need some space to teach them, to brief them up, to show them how to do what to do in the library, and then only we can actually let them use the library on their own. Right. Thank you, Ms. Nadia, if I may interrupt. That there was a comment in the chat which was very interesting, but I would like to address it, Shemi, that they said that maybe Ms. Shemi doesn't know what the realities are in Pakistan, and it's very different. But I think, could you share some light on that as well, that are you very different from us? Because I think these problems are globally and the world over. Yes. So could you just maybe pacify or sort of address this? I guess what I share is everything online, right? Because we are going into learning and innovative skills, digital literacy, and then we need these all online things, because moving forward, our career and life skills still depends on what you call internet and technologies. Now, we are not any different from Pakistan. Maybe we are not any different in certain stage, all right? Maybe like in the city area, all right, in urban area, that maybe it's the class, all right, the economic class. For those who are above what you call middle class, they do have the facilities, all right? That's in urban area. In urban area, the what you call the lower of the middle income, they will face this problem. Because now, since we are on this second phase of CMCO, staying at home, children can't go to school, and we do face the problem of students actually not doing, not to say all, I can't say all, right? Children do have problems of learning because they do not have the facilities. And we also have these NGOs that collecting what you call all old laptops
and they will reformat and service it and send it to these lower income groups. All right. And if it's rural area, you can actually find online, if you follow Malaysian, what you call happening. We have these university students who actually went into the jungle, climb on the tree, and then to look for internet, what you call connectivity. So it's not any different. You know, we do have this problem. But it's so where there's a will, there's a way, Shape. Yeah, how are we going to overcome this, right? Okay. And I think Hira wrote something very interesting, Ms. Nadia, if you could, that we have to go in search of these things. Exactly. GG. And that is what is the topic. The topic is of today, which is transforming challenges into opportunities. So I think it's very useful that we should know what all is out there. Shami, there is so much that we can make use of, and it all depends, like Professor Malahat said, of how we use those things. That is the main issue. Okay, how this is the last question, that how shall we produce an environment which may attract the interest of one in reading and writing, that not the building of environment. And one more question, could anybody, Professor Malahat, if you could answer, could anyone please advise me of any platform to publish an e-book free of cost? Shami, is there any platform where we can, you can actually, what you call, publish e-book. All right, just let me Google. Okay, while you're doing, so okay. My world is all about Google. Regarding this question of in developing environment, it's the interest actually. When Professor Malahat was sharing her views, she clearly said that be empathetic and develop that love rather than making libraries a place to fear and to be frightened of. We need to make them a place where their children are welcomed and they are allowed and things are accessible, as Mrs. Ghazala Nizami pointed out, that do not hide away things but let them be accessible. So that will be definitely I feel, Dr. Malia, what would you say to this? Yes, and I love what Ms. Shami said, that Dr. Shami said, that we can bring the libraries, if the children are not coming to the libraries, then bring the libraries to the children. And that is why we also have these Clover racks that at Happy School, where there are the books are placed inside the classroom. Shami and Professor Malahat, and Mr. Farooq Zai is also here, that we place the books in the classroom. So accessible for all the students. I would like to add something here. This is an old concept of UNESCO, the classroom libraries. It was in 60s and 70s. Wow. They place a cupboard in the library, and according to that classroom status and age group and their interest, they kept some books on that cupboard, and the student can use any time during their free timings in the class from that book. So this is called classroom libraries, and it was introduced by UNESCO. There's a very interesting question. Thank you, Professor Malahat. That's very useful of you to share that information with us. But there's this very interesting question which can be addressed to both of you. Can the e-book replace the conventional printed textbook? No. I think there are no two ways. For me, that's a no too. For me, it's okay with both of the both methods. You can keep printed books as well, because you see, when the growing children at the playgroup level, at the primary level, they are interested in seeing pictures. Pictorial books can attract them more than a program on than a visual on TV, because this is they have these devices, these sources at home as well. But the pictorial books are the different thing and more attractive for them in a school.
Exactly. And there's a picture dictionary as well. Picture dictionary as well. And I think we have very good publications for children here in Pakistan as well. Very good, because sometimes I experience that my my nieces and nephews, they came from abroad, and they would like to buy pictorial books from here for their students, because these are more cheap and more attractive. Yes, so true. I think both could be we can both provide in a classroom. If a student wanted to sit for a computer. But one thing I would like to add here also to Mrs. Your school program, which Mrs. Ami has mentioned, okay, don't make them sit like on desk and chair, bench, reading like a textbook. Please allow them to be easy. Okay, relaxed. To relaxed. Right. Ms. Farah, thank you so much, Professor Malahat, for that is brilliant, and I think everyone must have noted this point. Thank you to Shami for sharing all those resources where you can have your ebook printed and published. And so thank you, Shami, for looking for that information. And with a click of your finger, the word opened up to you. So that is what but again, Farah, before we go on to our last speaker, I would like to share that I so agree that 4 hours of screen sharing or watching is torture for children, not education. So nothing can replace a book or in person or face-to-face school. So that we are in no two opinions about. And Veena, if you could write the question in the chat box, because we have to go to our next speaker. Thank you so much. All right, thank you. Thank you, Thank you, everyone. Shami. Thank you, Dr. Maliha. I also belong to that old school of thought where I have to have the books in my hands, have the print in my hands. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Tan. Now we move on to the last speaker of today, who is Mr. Farrokh Hussain Zai, who has a master's degree in library and information literacy programs and library administration. Presently, he is associated with Aga Khan University and an approved consultant for library technology. He has trained a number of library professionals on various emerging technologies at different national and international information literacy programs. Since technology seems to be so close to his heart, his topic for today is information technology for information managers. So over to you, Mr. Zai. Thank you very much. The honorable principal, speakers, coordinator, librarians, host, and my dear participants, Assalamu alaikum. This is really an honor to speak after the respected teachers. And Professor Malahat Kaleem Sherwani is one of my most respected and honorable. Assalamu alaikum, madam. And this is a reality that I couldn't talk after her. So with her permission and blessings, I'll try my level best to deliver on the topic. Okay, and to avoid internet glitches and presenting error, I made a video of my presentation, and this presentation is about 12 minutes, and then we have a question answer session. So I would request, let me share my screen and play the video. Yes, sir, you can. You may, because you have been given the rights. Okay, so let me share my screen, and then this may play. Let me just a minute unmute my.
This is the era of blended learning and hybrid learning, and we can't do without technology. Very true. Okay. So is it visible now? Yes, it is, sir. Okay. I'm trying to full screen this and just. It is full screen. It was full screen. You just have to play it, sir, so that the audio will start. Okay. Now, let me play this, okay? Right, thank you, sir. Hello and very warm welcome. In this session, we will discuss the information technology for information managers. Information manager is a new terminology for librarians or library professionals because they professionally train to acquire, process, organize, retrieve, and disseminate the information and knowledge. Similar, they are also known as information scientists or information professionals or the knowledge worker. Now let's talk about the information technology. Information technology or IT is the use of computers including hardware and software to store, retrieve, transmit, manipulate data or information. In other words, the technology that's used for management of information is IT. It is a subset of information and communication technology. A library is the biggest user or the customer of information management technology to support the learning and research activities of academic institutions or special organization. So a librarian or an information manager is to identifying the information needs, acquiring information, organizing and storing information, developing information services, distributing information, and of course, guide in the use of information. What technology a librarian or information manager use? The very first thing is the library management system, nowadays known as the integrated library system or integrated library management system. The second most important technology is the digital library system or the digital library management system. Then we have standards and protocols and also the discovery and guided tools. Now let's check in detail. The integrated library system is to operate and administrate the core functions and services of a library or information resource center. For example, acquisition or purchasing, subscription or serial management, cataloging and metadata management, membership or pattern management, circulation or lending services, OPAC or search engine. OPAC is an abbreviation of Online Public Access Catalog, report management. So we have different types of ILS. When the library automation started, we have seen the DOS or Unix like system. And then a time comes with the development of Windows and we have some user-friendly integrated library system or the library system designed on Microsoft Access, VB, I mean the Visual Basic, Fox Pro, Oracle, SQL, MySQL, and there's a long list. They count as home design system as per the needs of the library or librarian, either designed by an external programmer or internal IT expert. And this type of ILS, I mean this type of library system is still exist. Then there are some trunky system introduced in the market. Again, some license agreement. These systems capture the whole market, and there are some giant names like ProQuest. Ex Libris is a ProQuest company, and it has Alma, it has ELP, it has Voyager. Voyager that is used by the Library of Congress, and III Innovation is also a ProQuest company, having Vega, Polaris, Millennium, Virtua, and similar like Symphony. LibLime Koha, OCLC World Share Management Services.
So there are few names actually. The market is full of subscription-based ILS. Another generation of integrated library system appeared in late 1999 when the free and open source system introduced. So we have very famous Koha, PHP Evergreen, OpenBiblio, Slims, NewGenLib, and too many. After the integrated library system, the digital library system is the main focus of a librarian or an information manager. So a digital library system is an online database of digital objects. Digital object consists of digitized content like print or photographs, as well as the originally produced digital content like word processor file. So we have two types of content. One is digitized and the next is born digital, and they are based on text like books, periodicals, reports, dissertation, and still images, and some audio format, and the video format, and the digital and some other digital media formats. Digital library system used to create repositories or digital archive of information resources in a born digital, digitized, or mixed format. A digital library system stores content as data file on a computer machine, server, or the cloud, and also provide the tool set to enable search and retrieval of the repositories and the digital archive. So the digital archive, either commercial or open access, for example, subscription-based online databases for full text multimedia, including a meta search engine. Institutional repositories. Many academic libraries are actively involved in building institutional repositories of their institution books, papers, theses, and the other work which can be digitized or born digital. So here you might have a question, then what is an e-library? An e-library or electronic library is the same thing, but the term is too broad and less precise. It might include analog data formats, or it might refer to the subject of electronics, for example, collections of microfilms, microcards, microfiches, audio tapes, or videotapes, CDs or DVDs, where each media needs a specific device or reader to read the content of that medium. So here we have a few famous open source digital library system. The traditional one is the Greenstone, and then ePrint, Calibre eBooks Management, DSpace, the very famous Vivo, Fedora, Samvera, Icelandora, and there are lots actually. Similar like open or closed access information searching and retrieval databases or the digital archives. They also build on some digital library system. The next technology is the most important. To maintain the uniformity worldwide in information acquiring, processing, sharing, and retrieving, librarians or information managers use various standards and protocols such as standards for cataloging and metadata management, information sharing protocols like IP, URL, DOI, etc. So these are few famous standards and protocols. Here we have Mark, BibFrame. BibFrame is going to replace Mark, WebDB or EDDC, Z39.50, MITS, MODS, DOI, Dublin Core, RDA, LOC classification, the Library of Congress classification, and lots more. And they are too many actually.
And we know to provide all at one platform, we use discovery tools like Summon search engine. BUFind is an open source discovery service, whereas the ProQuest is again the giant of discovery services on subscription basis. On the other hand, to provide some selected resources, we use guide tools like Subject Plus. Subject Plus is open source guide tool. And librarians or information manager also work on citation management and styles. There's a complete credit arc course in the graduation level about the bibliographic and reference management, and many more actually. A part of this, in Asian countries, 30% of libraries having no computer, while 60% are still on Microsoft Office or some ancient technology. But still, we are transforming challenges into opportunities because we can make changes. Thank you. So that's wonderful, sir. That was amazing. The last sentence said everything. Exactly. And this is what the whole webinar is all about, that changing the threats into opportunities, the challenges. We can make it happen if we want to. Definitely. Where there's a will, there is a way. It's all about niyat, आपका इरादा और आपकी जो अगर अज़ाइम हैं कि हम कुछ कर सकते हैं. Thank you, Farooq Saab. That was brilliant. And over to the questions, Nadia. Definitely. Thank you, Mr. Zai. There are a few questions which were shared during your presentation. How can we okay, what are the steps of library automation? Please share that with the participants. Okay, for library automation, first of all, you have to convey your management, okay, and then your IT, technicians or IT staff, the IT teams. Then you have to work on, see the budget. Either you can subscribe some integrated library system, or you have to go for the open source system. So for instance, if you want to go open source system, you have to learn about the open source system first of all. For example, you are going to work on Koha or any other integrated library system, you must know how to implement that, and you have to know about the requirements of hardware requirement and the software requirement as well. Seem like in many institutions, we have seen the management is not aware that librarian is going to, automate the library, and the it seemed like he is doing this work. There's some distraction. No, we can hear you clearly. I think you have to mute somebody. May I add something? Sure, ma'am. I think when starting to utilize your library or computerize your library, one thing which I experienced is you must have good relationship with your system department. Otherwise, it will be a problem for you. Yeah. All right, great. Yes, Mr. Zai, please continue. And of course, you have to convince your management that you are going for the implementation of some integrated library system or library system, and then see the requirements, hardware requirement as well as the software requirement. And also you have to work with the, as Professor Malaz said, you have to work with the IT teams and the system department for further requirements. And the most important thing, you have to have some knowledge about the system, the database you are going to avail. You must have some knowledge of that, so you can implement that and you can operate and administrate that easily. Okay, there is one question from one of the participants saying, what is the difference between electronic and digital?
I said the same thing in my presentation. Maybe you have listened. Uh, Electronic library is and the digital library, they are actually the same thing, but the electronic library or the e-library is about some traditional formats of things, analog, where we use analog format. They are actually electronic libraries. Like we need media. I mean, we need medium to run every media. For example, CDs, DVDs. We need some CD player. We need some DVD player. We need some audio player for playing or for running that content. We need some media actually in electronic library. Whereas digital library is about the format a computer can read and interpret that. Okay, there is one more question. Is it possible to use Koha on a server both for library management and to access e-resources? I missed the question actually. Is it possible? Is it possible to use Koha on a server both for library management and to access e-resources? Koha is basically a library management system. I mean, it's an integrated library management system, and it's used for the operations and administration of a library. For example, cataloging, like OPAC, I mean the online public access catalog, and the patrons and the administration, membership, and report writing. I mean, so many things. You do circulation, for example, issue and return of books. So Koha is used for that purpose. And what's the next part of the question? The question said that will it be helpful in accessing the e-resources also for both purposes? It will be well, Koha is not for e-resources, but you can pool your e-resources. You can catalog your e-books and other material in Koha. There's a way out, and there's a complete guide about how you can catalog in e-resources and digital resources within Koha. So you can do this, but Koha is not for that purpose. Koha is not a digital library system. It's an integrated library system. Okay. There is one question that are these search engines easy to approach? Most of them. I mean, there's a complete world for open access databases. There's a complete world. You have to know how you can actually search it. Okay. What could be the biggest change after applying Koha in library system? This is one of the questions. Well, it easy your task. I mean, it easy your job, easy your life, everything easy with Koha. And not only Koha, I'm talking about the library management system. If you are not convenient with Koha, you can opt some other integrated library system. You can opt some relaxed library system. For example, Koha is little difficult and it's built on Linux. So you cannot work on Windows with Koha. If you go for Koha, you cannot work on Windows. So, but it's online. So not only Koha, you can select any integrated library system, but the purpose of any library management system is to ease the operation and administration of the library. Exactly. This is what technology is all about, I guess, to make lives easier. And this is what you're promoting. Thank you so much, Mr. Zai. Over to you, Ms. Farah Imam. Thank you so much, everyone. Yes, Mr. Zai, it is, and it is indeed, it was a challenge for us as well when the schools shut down and we didn't really know what to do. But then, we started off with remote learning, and technology played a very vital role in accessing the students and transferring our lessons to them. So without technology, life would not be easy these days. Thank you so much. I think also there are very interesting questions coming up that in our country with our limited resources, is this something which is feasible, practical, this online? Yes. Could all three speakers shed some light on that? How can the language?
Beginning with you, Mr. Farooq. Well, as far as technology concerned, all the technologies, there's a complete world of open source system and open access system. We call it FOSS, free and open source systems. So as far as library management system, digital library system, standards and protocols, discovery tools, they all are available at free of cost. You need to approach them, you need to learn how you can access, how you can work on that. And the most important thing, okay. And the most important thing is actually about the hardware and software requirement. For that, you have to actually invest. Exactly. But as far as the software concerned, they are freely available. And there are lots of actually associations available. And this support for the automation, if you want to get the support, for example, we have a Pakistan Library Association. We did this program with Pakistan Library Association. We have implemented Koha within 22 institutions of Pakistan at free of cost. And similar, like there are lots of available communities like SLIMS community. They're also working for the SLIMS implementation and so on. Right. Mr. Zaid, there is one participant attendee who would like to know how to contact you regarding Koha. Okay. Well, I have a YouTube channel. Okay, and you can share my email address. My YouTube channel is Raf Limts. It's Raf, RAFLIMTS. So if you search on YouTube, it will be available, Raf Limts, and it's ready access to free. Raf Limts, okay, ready access to free. Good one. That happens to the best of us. Ready access to free library and information management technology. Brilliant, brilliant. So I have a YouTube channel. I will share the link of that channel in the chat. So anyone want to contact me? So he or she. So here's, let me type the The key point which you mentioned, and I really endorse that, is equipping, getting the knowledge ourselves as librarians, know what is the latest and what is the updated information in terms of library, and then obviously feasibility and practicality of those the new research materials into our own systems and in our scenarios, in our culture. Dr. Malia, anything else you would like to add? There's a very interesting question that there's such a dilemma that at one end we're telling children to come online, and at the other end we don't want them to spend so much time on the screen and on these virtual platforms. So Professor Malahat, would you like to say something? Where do we draw the line and how do we draw the line? I think it is also an old practice. You see, whenever a film or a drama made on a book, it enhances the interest of reading that book. And on the other hand, if you have read that book, you wanted to see the drama as well. So I think we don't have to draw a line, just we have to make them interested in reading a book or watching a drama or a serial or a film based or made on that book. That's an excellent way to look at things. How to again change the challenge into an opportunity. And this is kind of a blended or hybrid learning that we can use. We have to attract our youth, our 21st generation children, generation, that how do we get their attention. So there's a lot of competition. Shami, Dr. Shami, if you'd like to share, that do you face the same kind of situation in Malaysia where children are, it's difficult to retain their attention? Is Dr. Shami still there with us? Yes, she is. Okay.
So, Dr. Shami, what is the situation? Because, gee, please could you? Okay, we do share the same problem where not everyone can access to what you call this internet connection, this infrastructure facilities. But in a way that I think we as educator need to be proactive, that we are the people that need to find the information and find the resources, and then we can actually share with them. Okay, now we somehow haven't come into the what you call the internet time, you know. That's not everyone can access to internet connection. So these teachers, they actually share their teaching materials to phone, mobile learning, what you call the WhatsApp group to parents, so that the parents will get the children to do the work, and they can actually either answer it, and then somehow some of these schools, the school children and parents came back to collect their books, their exercises, their exercise books, and then they will get these parents will get the information on the phone, and they will teach the children and do the work on, I mean, what you call physical book. So in a way, this will help the learning, teaching and learning, will help the teachers. So the teachers need to be more innovative. I'm very sure teachers are able to find information online, and then you share it with the children. This is how it goes, I guess, in future. All right. Thank you, Dr. Shami, because we have to be innovative. Like you also said, we have to look for ways to make our learning and our libraries more happening, more attractive, and for children to come back to the books, whether it be an e-book or a physical book, but it's a book. Like I would like to. Like you said. Let me say a word about these challenges into opportunities. Here in Pakistan, we are facing the largest and the most effective challenge of short of electricity. This is our opportunity to motivate the students to get their information and knowledge from the books, because they don't have, they can't access on the online systems. So true. And we can have recorded sessions put up, which we also do. And maybe this online learning can also be asynchronous, that books are always there. So you can books log are always in. there. Yes. So or you can read a book anywhere, anytime, in any position you want to read it. So true. But for to use technology, you have some protocols to maintain. Certainly, but it has to be self-directed, Professor Malahat, and self-motivated. So like you said in your presentation, motivation is so very important. Motivation is very important, and I think librarians as well as teachers, both can work as a motivational agent for the students. That's the one. I think the basic essence of all learning and teaching, Nadia, Ms. Farah, is the teacher, is the human factor. Human factor. And the librarians, they can do wonders. Role models, Dr. Malia, we are missing role models. If we preach and children know that the preaching won't be getting to us, it's the role modeling thing which will reach their hearts. Exactly. And so that if we make our libraries vibrant, attractive, change our methodology, change from the typical look of a librarian that Shami or Professor Malahat, like you said, some of the teachers of Islamiyat al-Quran and Urdu, children run away from, because we don't appear as appealing to them. So maybe we need to revisit, reflect, and repackage ourselves and become the role models and the people that they look up to and follow, and come back to the library and develop a love of learning. So transforming ourselves, I guess, that is the biggest challenge at the moment. Exactly.
Yes, Farah, I think we're coming to the end of the program. Gee, thank you, everyone. Now I would request Mr. Danish Farooqi to deliver the vote of thanks. Mr. Deputy Director Deputy Academics. Director Academics, that's right. Deputy Director Academics, Mr. Danish Farooqi, to deliver the vote of thanks. Assalamu alaikum. First of all, I've been listening throughout the session quietly in the background and learned a lot. And first of all, I'd like to thank our esteemed guests for joining us from different parts of the city, the country, and even around the world, Dr. Shami, Mr. Farooq, and respected Professor Malahat. So on behalf of the Happy Home School management, I'd really like to thank you for taking out your time. It's a busy time for everyone, and the world is kind of in a transient state with different things happening. So making time for this, we really appreciate it. And I'm sure as do all the attendees and all of us here at Happy Home School. And one thing I've gotten from this, it's cemented my belief that libraries aren't just how we traditionally think of them as places to just go pick up a book and leave. Libraries are in fact sources of knowledge for us. They're a bank of knowledge. And librarians aren't just the teachers or the people who give you books. They are, in this day and age, they are facilitators. They are innovators, as we've seen with all the innovations we've talked about. And as Professor Malahat said, they are motivators, especially nowadays when we have so much information. Our children, our students have so much to parse through. Some of it may not be correct. Librarians play such an important role in helping us decide for ourselves what is good information, what is bad information, what are the sources for reliable information, how to use it. So my salute goes out to all the librarians here and around the world, because as one comment also said, they are the backbone of the schools and backbone of the knowledge centers of schools. I'd also like to thank the Happy Home School staff who's made this webinar possible, made this brilliant event possible. From the IT team, Ms. Farah Siddiq, and of course our hosts, Dr. Malia, Ms. Nadia, Ms. Farah, Ms. Bushra, who's working and the person behind everything, Mr. Farooqi, Ms. Farah Jabi. I was going to get okay, so sorry. This webinar, and our head librarian at the Happy Home School system, Ms. Farhat, who when we talk about librarians as innovators and motivators, she is always pushing us to innovate. She's always pushing us to motivate our students to read, to bring in the latest technologies, to bring in all the newest learning. So my salute goes out to her too. And of course, this session would not have been possible without her. And just as a final thought, if we're talking about turning challenges into opportunities, I see no better example of that than this very session, where perhaps it would have happened at some time in the future, but because of the challenge that we're facing in the world today, we have all come together from different parts of the city, the country, from other countries, and we've all come together to share our knowledge, to learn from each other, to discuss. So this is the best example I can see of how the recent challenge has turned into an opportunity for us and for librarians and for educators. So I'd like to thank all the attendees as well, because they have also made this all possible, and we are all working together to capitalize on this opportunity of coming together and sharing our experiences and knowledge. And just on behalf of Happy Home School, I'd like to say that we don't believe in working in silos. We don't believe in hiding our knowledge or anything. We believe in collaboration. We are always open to discussing with other schools, to learning new things and sharing our best practices. So like our respected guests have shared their emails, we also have a contact. It's info@hhs.edu.pk. We're always ready to discuss about education, talk about the best practices and share them and implement them, inshallah. So thank you again to everyone, and looking forward to more sessions like these in the future. That was wonderfully put on behalf of the Happy Home School management, Mr. Farooqi. And certainly it has been a very, very informative and engaging session. Thank you. Thank you so much, Mr. Farooqi. And that brings us to the end of the session. And one little thing that you have to, I would like to thank our esteemed speakers and the attendees. Let me remind you that each attendee will get an e-certificate of participation, which will be emailed to you.
at the email addresses that you have provided. So you will get a certificate, just wait for it, a nice certificate from HHS management. Now I think I would like to, on behalf of the management, I'd like to bid farewell now with the national anthem. Any last words, Dr. Maliha, Ms. Nadia, before we play the national anthem? Yes, but any of the speakers would like to say any last few words or message to our attendees? Any 2 lines? Ms. Valahat will have to unmute herself if she wants to say. Is there anything that you'd like to add, Shami? I just like to give a short advice that for librarians, especially with whom I taught in the university, that please try to make the change in the system. Don't make yourself a part of the existing system. That is so important. It's so important to change ourselves. Don't be a mindset. Don't be a floater. Either try to swim, or you may sink, but do try. Don't be just a floater. Okay, Shami, would you like to say something as we bid farewell? Thank you so much. Thank you so much for being with us. Yeah. Yes. You're welcome. So I guess continuing from what you call, we need to be proactive. We need to change. We are the what you call agent of change. We need to change the environment. We don't join them. You know, like the proverb say that you can't beat them, you join them. You don't join them. You become proactive and you move forward. You're build your team and you move forward. That's all. That's what we all have to do. Yes, Mr. Farooq, would you like to say that? The same that Professor Malad said, make changes. This is the most important. To survive, to live long, we have to make changes. So we all agree. I'm glad that we all are thinking individuals and we all want to make a change, do something in this life that will leave a mark for the generations to come. And the librarians can make this happen. Thank you so much to the librarians. Thank you, Ms. Farah. Thank you for your hosting, Ms. Bushra Hassan and her IT team. And look, this IT technology could make Shami visit and be a part of our webinar from Malaysia. So we changed the challenge into opportunities. Exactly. And we look forward to the day that you can visit Pakistan and you'll find it to be a very, very friendly country where people are very hospitable. So you're always welcome to visit our country and especially Happy Home School. Yes, madam. Okay, Farah, so over to the national anthem. Thank you everyone and goodbye and stay safe please. And now the national anthem. Stay healthy. Yes, national anthem of Pakistan. Bye.